Thank you, sir. First of all, I thank the IMA TNSB President, State President Dr. Sangatwan sir, Secretary Dr. Karthik sir, and Finance Secretary, and also our IMA Lifestyle Modification and Wellness Committee Chairman Dr. Doraikannan sir for giving me this opportunity. So it's a series of event going on for the past 1 year. It is now in 2.0. ஸோ நம்ம வந்து என்ன சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடக்கூடாது எதை எப்போ சாப்பிடணும் எப்படி சாப்பிடணுங்கிறதெல்லாம் பற்றி we discussed. Now நம்ம பாடியை எப்படி மூவ் பண்ணணும், whether we have to move our body or not, if we have to move, how to move, when to move, and how long we have to move, அதை பற்றி தான் we'll be discussing here. So I am basically a surgical oncologist who is used to do long surgeries, 6 hours, 8 hours. So எப்பவுமே necessity is the mother of invention மாதிரி I came into this mobility because of my profession. So now surgical oncology is my profession and fitness is my passion அப்படிங்கிறது ஆயிடுச்சு. So before going into our thing, we'll just ask a question for ourselves. Is mobility necessary for modern humans? So modern humans, you have everything in your fingertips. எல்லாமே கிடைக்குது, mobile touchல you have it. But still we need to have a mobility அப்படின்னா. So just நீங்க இந்த ரெண்டு பிக்சரை பார்க்கலாம். So there are two pictures. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். 6th standard biologyல first lesson இதுதான். ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது வந்து பிளான்ட் செல், இந்த சைடில் ரைட் சைடில் குளோபுலராக இருக்கிறது வந்து அனிமல் செல். ஸோ அந்த அனிமல் செல்லில் யூ கேன் சி அ ஃப்ளஜெல்லா ஆல்சோ. ஸோ தட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த மூமெண்ட். ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஃபார் எனி லைஃப் சர்வைவல் ஃபிலாசபிக்கலாக வி நீட் 3 things. ஒன்று நியூட்ரிஷன். ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பேசணும். ஸோ பிளான்ட்டுக்கு எங்கே இருந்தாலுமே நியூட்ரிஷன் கிடைச்சிரும். அனிமல்ஸ் ஹாவ் டு மூவ் டுவர்ட்ஸ் த நியூட்ரிஷன் வேர் த நியூட்ரிஷன் இஸ் தேர். And number 2 is protection. Protection from the environment, protection from predators, and protection from other animals of the same species. This namakkume same thing da. And next is continuation of the progeny, that is reproduction. The moonu illa அப்படின்னா the race will become extinct. So அதுதான் இங்க வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். But plant cells, they are not mobile, but still they survive even before animals. Plants are surviving because they have a protective layer called cell wall. So animals ku வந்து cell wall கிடையாது. So animals க்கு cell wall கிடையாது எந்த அளவுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜோ அதே மாதிரி அதுக்கு அட்வான்டேஜ், it keeps them mobile. So amoeba பத்தி நம்ம படிச்சிருப்போம். So amoeba is the ஒரு prototype of animal cell னு வச்சுக்கலாம். So அந்த animal cell has a movement based on pseudopods. So pseudopods தெரியும், finger like projections from the cell membrane. So அது போக we had pili and flagella and the மாதிரி most advanced movement that we are having. We have 4 limbs, both the lower limbs and the upper limbs. How we have to use it, whether we have to use this advanced technique, advanced gadgets with this, or we have to ignore it and go back to our prehistoric predators. So in the picture, it's a very very important picture. நாம வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஃபுட் கேதரர்ஸா இருந்தோம், அப்புறம் அனிமல் ஹண்டர்ஸ் ஆனோம், அதுக்கப்புறம் இந்த தேர்ட் பிக்சர் we became an agriculturist, and fourth modern man, and fifth we have become slaves of the gadgets around us. The most important thing the mobile has done is it is making us immobile. So that is the most important function or important dysfunction of mobile. And mobile வந்து because of the so many apps and things, we have stopped using other gadgets also. Cameras கிடையாது, alarm clock கிடையாது. So everything is there in the mobile, and we tend to not use our joints, muscles and bones. So our world surrounding us is trying to make us and force us immobile. So coming to the introduction of the thing, we all know God created us, and the most important gift from our God is our body. So நாம வந்து நமக்கு என்ன ஒரு gift கிடைச்சாலும் we keep it safe. அது வந்து ஒரு பத்திரமான இடத்துல வச்சிருப்போம். So this is a gift from our creator. So it is our duty to take care of our body. So what is the easiest way to take care of body is to use it. So the triad of fitness என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 விஷயங்கள். Nutrition, which we discussed elaborately இப்போ 2 ஸ்பீக்கர் கிட்ட. Next thing is exercise and sleep. Sleepும் நம்ம நிறைய இது டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ சிவகுமார் சாருடைய இதில். ஸோ இந்த 3 ட்ரையடும் இருந்தால் தான் we will have fitness. So there are some of the participants வந்து கேட்டிருந்தாங்க, நான் வந்து டைம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் இது எடுத்தேன், பட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் அதுக்கப்புறம் there was no reduction in weight அப்படிங்கிறது. ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் த ட்ரையட் இஸ் மிஸ்ஸிங். இந்த ட்ரையட்ல ஏதாவது ஒன்று குறைஞ்சாலோ அல்லது ஒன்று இல்லை அப்படின்னாலோ we will not attain our final goal of health. So physical fitness அப்படின்னா என்ன? Physics na our own body.
So what are the components of physical fitness? We should know before going into that the exercise physiology. What happens during an exercise? What happens if we don't do an exercise? What is the need for doing exercise? What are the types of workout? எப்போ workout பண்ணலாம்? Timing of workout. How to refuel our body during and after exercise, what are exercise injuries, and what stops us to initiate any kind of exercise, how to continue it, and exercise outfit and gears and gadgets in exercise and fitness jargons. So இதெல்லாம் நம்ம இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம். எக்ஸசைஸ் சிம்பிளாக என்ன அப்படின்னா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா இட் இஸ் லைக் கார் டிரைவிங். ஸோ ஒவ்வொரு பர்சன் வில் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கார். ஒருத்தருக்கு டீசல் கார் இருக்கும், ஒருத்தர் பெட்ரோல் கார் இருக்கும், ஒருத்தர் இவி வச்சிருப்பாரு, ஒருத்தர் மாருதி வச்சிருப்பாரு, ஒருத்தர் பிஎம்டபிள்யூ வச்சிருப்பாரு. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் வில் ஹாவ் their own டார்க், their own லைஃப் ஸ்பேன் அண்ட் அந்த ஸ்பீடு, பிக்கப், மைலேஜ், எவ்ரிதிங் டிஃபர்ஸ். பட் ஓவராலாக எல்லா காருக்கும் யூனிஃபார்மாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் காரை ஓட்டாமல் ஒரு மாதம் போட்டுட்டிங்கன்னா கார் கெட்டு போயிடும். ஸோ அதுதான் we should have to understand. Exercise and moving our body is just similar to car driving. So coming to exercise physiology, so every individual in the ancient world they are associated with a hard working profession, but now the profession is becoming as easy, as simple as possible. So in the modern world exercise, regular exercise ஒரு extra work ஆயிருச்சு because profession has no any hard work. So in the acute adaptations, so what are the things we see in the exercise பண்ணும்பொழுது அப்படின்னா every part of our body is getting affected. So blood flow to the brain increases, which increases the brain metabolism, and it increases the blood flow to the adipocytes, fat cells, and increases the metabolism. Liver blood flow increase ஆகுது. Almost overall the blood flow to different part of the organs increases. Overall it increases the cardiac output, it increases oxygen consumption, it causes hemoconcentration, it increases the metabolism in the muscles. But overall nutrition wise நாம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, சிவகுமார் சார் சொல்லும்போது சொன்னாங்க, whenever we flex the muscles we utilize the glucose first in the blood. So blood ல உள்ள glucose will get burned out. So blood ல உள்ள glucose burn out ஆகி கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஹைப்போ லெவலுக்கு போன பிறகு the muscle will start trying to burn the glycogen. So the glycogen ரெண்டு ஏரியால இருக்கு, ஒன்னு லிவர்ல, இன்னொன்னு மசில்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ ரெண்டு glycogen will start burning. ஸோ அந்த glycogen burn out ஆன பிறகுதான் our fat cells will start burning. But most of the times நாம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we restrict our activity to 30 minutes or 20 minutes. ஸோ இந்த டைம்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு பிளட்ல உள்ள குளுக்கோஸே burn out ஆயிரும், fat cells burn out ஆகிறதுக்கான ஆப்ஷனே கிடைக்காது. And another thing, another easy common mistake what we do is, இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸ்டென்சிவா ஒரு 45 minutes to 50 30 60 minutes பண்றோம் எக்ஸசைஸ். we burn our blood glucose, we burn our liver glycogen and muscle glycogen, எல்லாம் burn out பண்ணி பாடி நம்ம ஃபேட்டை burn out பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது we will finish our exercise and we will have on the return home we will take ஒரு வடையோ ஒரு ஜூஸோ குடிச்சிருவோம், அல்லது வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஜூஸ் குடிச்சிருவோம், which will have glucose and which will cause insulin spike. So when the body tries to burn the fat we will not allow it to burn. So most of the time நீங்க வாக்கிங், ரன்னிங், ஜாகிங் எல்லாம் போகும்போது கிரவுண்ட்ல பார்க்கலாம் நிறைய பேர் நமக்கு முன்னாடி சீனியரா இருப்பாங்க, but still they will be obese, they will have a lot of fat around us. நம்ம கூட யோசிப்போம் இவங்க இவ்வளவு வருஷமா ஓடுறாங்க but still they have not lost weight அப்படின்னா இந்த ரீசன் தான். ஸோ நடுவில் ஒரு ஆடியன்ஸ்ல இருந்து ஒரு டாக்டர் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, whether time restricted eatingல whether we can do workout. So the best time to do workout is during time restricted eating. ஏன்னா அந்த டைம்ல insulin spike will not be there at all, glucose will not be there at all. It is very easy to burn your fat when you are in a TRE. So அதனால தான் இந்த later partல I'll be telling the timing of exercise, when to do the exercise properly. அப்படிங்கும்போது we will have to do the exercise after the completion of a time restricted diet or ஒரு fasting period. So when I'm fasting, ஸோ ஓவர் நைட் நம்ம ஃபாஸ்ட் பண்ணுறோம், ஒரு 14 hours or 12 hours ஃபாஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இந்த ஏர்லி மார்னிங் அல்லது ஒரு 9 o'clock 10 o'clock நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வில் ஹாவ் அ பெட்டர் அவுட்கம் இன் பேர்னிங் அவர் திங்ஸ். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம இந்த அடாப்டேஷன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா வி கேன் மேனிப்புலேட் அவர் பாடி டு பர்ன் அவர் ஃபேட். ஸோ தெர் ஆர் சம் கிரானிக் அடாப்டேஷன்ஸ் ஆல்சோ. இப்போ நம்ம இவ்வளோ நாள் பேசுறது அக்யூட் அடாப்டேஷன். கிரானிக் அடாப்டேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இது செல்லுலார் லெவல்லையும் நடக்கும், டிஷ்யூ லெவல்லையும் நடக்கும், சப் செல்லுலார் லெவல்லையும் நடக்கும். இதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா செல்லுலார் லெவல் அண்ட் சப் செல்லுலார் லெவல்ல நடக்கிறது. செல்லுலார் லெவல்ல ஆஞ்சியோஜெனிசிஸ் வில் இன்க்ரீஸ், மயோசைட்ஸ் அதாவது மசில் செல்ஸ் வில் கோ ஃபார் ஹைப்பர்பிளேசியா அண்ட் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி. ஸோ இது நம்ம மசில் செல்ஸ்ல நடக்கும். அதுக்கப்புறம் the number of sarcoplasm and sarcolemma and mitochondria, muscle mitochondria increases. ஓவரால் இதோட இது என்ன அப்படின்னா
it will help to improve aerobic metabolism. So நம்மளோட energy currency எல்லாருக்குமே தெரியும், it is ATP, adenosine triphosphate. If we are doing a acute exercise, sudden ஒரு exercise பண்ணும்போது we tend to have an anaerobic metabolism more. So ஒரு glucose breakdown ஆச்சுன்னா we'll get only 2 ATPs. பட் அதே இது anaerobic இல்லாம aerobic metabolismல oxidative phosphorylation நடக்கும் பொழுது our mitochondria will produce 38 ATPs for one glucose molecule. So nearly 19 times we will have a higher output of energy. So higher output of energy இருந்தது அப்படின்னா we will have higher endurance. So chronic adaptations வரணும் அப்படின்னா we need to have subcellular adaptations like increase in the number of mitochondria and the oxygen utilization capacity, cellular perfusion and tissue perfusion should be higher. So over a period of time, when you do continuously or repetitively an exercise, you get all these chronic adaptations. So these are the chronic adaptations when we have. And another thing is, whenever you do an exercise, you always feel happy about it. And when a regular exercise பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் வந்து சடனா எக்ஸசைஸ் பண்ணல அப்படின்னா they feel guilt. So why this is happening? Because of these substances called happy hormones, we colloquially call. Chemically or biochemically, it is these three hormones: oxytocin, dopamine and serotonin. எல்லாருக்குமே இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. Neurotransmitters, they are all hormones. We know they have certain functions: uterine relaxant, serotonin, antidepressant இதெல்லாம். But overall, rather than calling it as antidepressant, we can call it as anti-hormones. And another important thing is the myokines. So what are these myokines? Cytokines பத்தி தெரியும். So cytokines are secreted by cells during inflammation. So what are myokines? So myokines are the chemicals which are produced by muscles, not during inflammation, just by stretching or flexing a muscle. So what are the effects? அப்படின்னா myokines will not have effect not only on muscles but also on other organs, important organs like heart, bone and brain. So heart rate causes lowers the heart rate. So bradycardia, as low heart rate இருக்கிறவங்களுக்கு the life expectancy is more. Increased bone density, we all know we have the least amount of bone density, both females and males, because of sedentary activity. And brain, it improves cognition, it increases learning, and increases updates the mood and also the memory. So these are the various positive effects of the myokines. So in the myokines nala we feel the positive effect or positive feedback or a feel good factor all over our body. And there are a lot of studies. So இது எப்படின்னா டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஃபிட்னஸை பற்றி சொல்றது அப்படிங்கிறது கொல்லன் கடை தெருவில் வந்து ஊசி வைக்கிற மாதிரி. ஸோ எவ்ரிபடி நோஸ் த பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஒன்லி திங் இஸ் we don't follow it. So lot of activities are there, and everywhere it is mentioned regular physical activity has a both primary and secondary prevention of several chronic diseases and associated with the reduced risk of premature death. So several chronic diseases அப்படிங்கிறது it mentions the NCDs, that is the non-communicable diseases, which is now the most commonest cause of death and the most commonest cause of death among doctors also. And most commonest NCD diabetes இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா the AD, American Diabetes Association itself recommends that people with type 2 diabetes have to do some amount of resistance training, strength training, because it is both treatment as well as prevention aspect, and all the parameters are getting reduced. Diabetic parameters are getting reduced in patients who do resistance training. So how it is being done? So this is the mechanism, and we need to do resistance training. Previously they used to recommend only aerobic training, cardio training alone. The cardio training vida resistance training is more important in both in the treatment and management or prevention of diabetes mellitus. And being a surgical oncologist, I am interested in cancer prevention and cancer treatment. Personally, I have a lot of experiences, but there are a lot of studies also why exercise is crucial role in cancer prevention and risk reduction and improved outcomes. So a lot of evidences are there. So the thing is, even in people who have risk factor to develop cancer, maybe a genetic risk factor or a metabolic risk factor, if they do regular exercises, the cancer outcome is reduced or it is getting delayed. And in those people who have already got cancer, so if they start doing exercise newly, then the response to the cancer treatment is excellent, the recurrence rate is low, side effects to other cancer medications is also low. So these are a lot of positive feel good factors about physical activity in cancer. So in our clinical practice, I suggest all the patients or all the cancer survivors to do regular exercise, and we see a lot of patients who are outliving their partners. For example, their life expectancy is more than the person who takes the person for treatment to cancer.
ஸோ அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டோ இல்லை ஒய்ஃபோ கூட்டு வந்திருப்பாங்க. அவங்க they would have died, but the cancer survivor is still surviving. So I will attribute this because of the regular physical activity of those cancer survivors. So coming to the components, what are the components of physical fitness? என்னென்ன இருக்கணும், ஒரு ப்ராப்பர் physical fitness இருக்கணும், என்னென்ன இருக்கணும்? Should have a cardiovascular endurance, muscular endurance, it would develop muscle strength, and it should improve the flexibility also, and improves the body composition, and increases agility, speed, reaction time, and accuracy. These should be the components. So how to improve? These are the following parts or physiology of the muscular system. So muscles alone is not useful. We need to have muscles, good bones, good joints, good nerves, and good proprioception. So most of the time நம்ம இந்த muscle body builders இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த muscle மட்டும்தான் we see. We always see the cover of the book and rather than what is inside. So the actual inner aspect is the bones, joints, nerves, and proprioception. ஸோ ப்ராப்ரியோசெப்ஷன்ங்கிறது நிறைய பேர் வந்து அதை அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்க, அதை பற்றி தெரியாமல் இருக்கிறாங்க. நிறைய ஃபிட்னஸ் பீப்புளுக்கே இட் இஸ் நாட் நோன், பட் ப்ராப்ரியோசெப்ஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இன் எல்டர்லி அண்ட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் preventing injuries. So I told about muscle hypertrophy. So this is the thing, how the muscle hypertrophy happens. And we were also discussing about the sarcopenia. So the most commonest inciting factor for any chronic disease or early onset of age-related disease is sarcopenia. So if you avoid or delay sarcopenia as much as possible, the other diseases tends to not appear, or if at all it is appearing, it will appear at a later stage. So if you avoid sarcopenia, this is the main important effect. And sarcopenia, how to avoid? Just flex your muscles. You do regular strength training, then you can definitely avoid sarcopenia. Sarcopenia is now the new disease or the new risk factor for all non-communicable diseases. So lot of needs, why we have to do needs or workout or exercise is there. So we all know that, so we need not go into these details. So why a normal person வந்து நார்மலா இருக்காங்க, why they have to do an exercise? நல்லா ஹெல்த்தியா ஈட் பண்ணிக்கிறாங்க, they have a slim body, then why should they do? So அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so normal people most of the time why they do exercise na, the most commonest reason is reduction of weight. ஸோ அதுதான் காமனஸ்ட் இது. நெக்ஸ்ட் திங், டு அப்பியர் ஸ்லிம். இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, ஒரு மேரேஜ் இருக்கு, அல்லது தேர் கோயிங் ஃபார் அ ட்ரிப் அப்படின்னா தே வாண்ட் டு அப்பியர் ஸ்லிம் அண்ட் தே வாண்ட் டு பி ஃபிட் டு டூ தட் ப்ரொஃபஷனல் ஜாப்ஸ், அண்ட் தே மே வாண்ட் அ பெயின் ஃப்ரீ லைஃப். many people will have low back pain for a long time, knee pain. இதுக்காக they should do exercise and to avoid frequent injuries. So this is the requirement of a normal people. So what are the requirement of athletes? இப்போ நம்ம கிரவுண்டுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ண போறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே ரெகுலராக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சில ஈவன் அத்லெட்ஸ் வந்து they do. So why do they do அப்படின்னா, they wanted to improve them professionally, they improve their records or maintain fitness, maintain endurance, and they want an injury free career. So even though the target among the normal people and athletes are different, the main method to achieve this is the same. So most of the time வெயிட் கெயின் அப்படிங்கும்போது என்ன அப்படின்னா, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன், நான் இப்போ ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன், ஜிம்முக்கு போனேன், ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வெயிட்டு கூடிருச்சு அப்படிம்பாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னா, whenever you do a strength training or a resistance training, there will be always increase in the muscle mass. So all the weighing scales what we routinely use is they weigh the muscle mass, but rather we should have a whole mass which includes fat and muscles. But namak actually what we need is the weighing of the muscle mass. We should have more muscle mass and less amount of fat mass. So that lean body mass nama solradhu. So in the picture la you can see two people, both are the same person at different times. So in the left hand side la you can see a lady who is 63 kg, right hand side la she is 64 kg. So there is a weight gain of 1 kg. But in the picture kaamikama, if I just tell who is healthy, a 63 kg lady or 64 kg lady அப்படின்னா, definitely will tell a 63 kg lady is healthier அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். But if you see the picture, you know who is the healthier person here. So we should have a good amount of muscle mass, good amount of bone mass, good amount of bone calcification, rather than having a non-useful or a useless fat mass. So that is the idea here. And most of the time we tend to do exercise for weight reduction. அப்படி நம்ம பண்ணவே தேவையில்லை. You target fitness, you target endurance, you target agility, weight loss comes automatically. So that is the thing. So whenever you target weight loss, it will not happen. So you target endurance, it will happen. The weight loss will happen automatically. So what are the types of workout here? நம்ம என்னெல்லாம் ரெகுலரா பண்ணணும்? இது வந்து it's not pick and go. We need to do all the three.
So pick and go கிடையாது, நமக்கு பிடிச்சது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிடையாது. We need to do all the three. So what are the three? It is aerobic fitness should be there, and muscle strengthening is there, and flexibility. So aerobic fitness வந்து it's important for our lungs and heart. So அதை வந்து we need to do, and muscle strengthening is important for our muscles and joints and bones. And next is flexibility, which is important for the proprioception, joints and ligaments. So only if you balance all the three, carbohydrates, proteins, fats, mari, so all the three, it has to be balanced, then only you will have a good outcome, injury free result, and you will be continuing to work out. So workout is not a punishment, exercise is not a punishment, you should enjoy it. So if you want to enjoy it, you should have all the three. And also one more thing, you should have a rest day also, that is also very important. And the easiest way to do this strength training or resistance training is doing floor exercise, because floor exercise you can do anywhere, any part of the world, in anywhere, in your OP room or in your OT theater, anywhere you can do. So this is our main fitness friend is our gravity. So we need to use gravity efficiently and intelligently, so that we'll have the better outcome. So there are two types of resistant exercise. One is isometric and isotonic. It's very easy to understand. Isometric, na, the length of the muscle will be same, but you will have the thing like you hold a weight for a longer time. And isotonic is, it's like a dynamic thing. So you maintain the tension of the muscle. So both are important. Isometric venum, isotonic venum, and both has to be in a balanced amount to get the desired result. So this is a plank, side plank. These are all simple exercise where you can do anywhere you can do. Nobody will think bad, and you don't need to have gadgets or change your dress or anything. In anything you can do. So there are some surprising benefits of isometric exercise. It increases the bone density. It helps in quitting smoking and other addictions, and also boosts cardiac endurance and improves our pain relief. So successful fitness training இருக்கணும் அப்படின்னா what are the things? இன்னைக்கு பண்ணோம் நாளைக்கு விட்டோம் அப்படின்னு கிடையாது. We should have a proper structured training. So the proper structured training, these parts should be there. It should be consistent, and it should have a frequency, proper frequency, which is amenable and which is feasible for our lifestyle. And it should have every workout should have a dynamic warm up, circuit training, followed by static stretching and rest days and muscle group training. So இதை பத்தி ஒன்னொன்னு நம்ம பார்ப்போம். So dynamic warm up அப்படின்னா before starting any exercise, இப்போ மார்னிங் நம்ம எந்திரிச்சு எக்ஸசைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எந்திரிச்ச உடனே ஷூஸை மாட்டிட்டு டைரக்டா if you go for a run, will end up definitely in injury only. So what is dynamic warm up? We prepare our body na muscles, ligaments, joints and bones. We prepare it for the movement. We prepare it for the exercise. How we prepare it? Just by dynamically flexing and extending the muscles. அவ்வளவுதான். So automatically the muscles க்கு போகக்கூடிய blood flow will increase. So easiest way, நீங்க என்ன ஒர்க் அவுட் பண்றீங்களோ அந்த மசில்ஸை யூ ஆக்டிவேட். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டேல யூ ஆர் டூயிங் லெக் ஒர்க் அவுட், ஒரு ஜாகிங்கோ ஒரு வாக்கிங்கோ போறீங்க அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் டூ லெக் மசில்ஸ் ஆக்டிவேஷன், flexing of the quadriceps. நமக்கு physiology anatomy சொல்லியே தர தேவையில்லை, everybody knows. So all the group of muscles, flexors, quadriceps, hamstrings, calf muscles has to be engaged. The blood flow should increase. So if you don't do that, we'll end up in some type of injury. And how to do it? It is just ஒரு count 1 to 10 counts பண்ணா போதும், repetitions பண்ணீங்கன்னா போதும். And during that we have to take good deep breaths, because not only the blood flow but the oxygen should reach the muscles. So the muscles will get warmed up to prepare yourself for the activity. So next thing என்ன அப்படின்னா circuit training. So circuit training அப்படின்னா, circuit means circular thing we do again and again repetitively. So for example ஒரு stretch training, ஒரு strength training பண்றீங்க. So you do a புஷ்அப்ஸ் பண்றீங்க, 5 கவுண்ட்ஸ் பண்றீங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு லெக் முடிச்சுட்டு காஃப் ரைஸ் பண்றீங்க. ஸோ இதை வந்து உங்களால மேக்ஸிமம் எல்லாருமே வாட் வி டென் டு டூ இஸ் வில் டென் டு டூ த மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் தட் ஆக்டிவிட்டி கண்டினியூஸ்லி டில் வி கெட் ஃபெட்டிக். பட் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஸோ வி ஷுட் ஃபிக்ஸ் அ ஷெடியூல். இப்போ நம்மளால மேக்ஸிமம் 10 புஷ்அப்ஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் டூ 2 புஷ்அப்ஸ் ஆர் 3 புஷ்அப்ஸ், தென் டூ சம் அதர் ஆக்டிவிட்டி, தென் டூ ஆக்டிவிட்டி சி, தென் ஆக்டிவிட்டி டி. ஸோ அப்படியே சர்க்குலர் அந்த பிக்சர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் நோ. ஸோ what is the circular thing? Then after the completion of all the activities, you give a pause, a rest, so that all the muscles become unfatigued. Then you restart the thing. So in the mari circuit training you do for 3 to 5 times. So during the initial training it will have a you can have a smaller duration. For example, you are having a flexing a dumbbell, you are doing for 5 repetitions. Now next round you can have for 7 repetitions, third round you can have 9 repetitions. There should not be any overdoing, and there should not be any doing till the maximum capacity. That we should never do.
So once this circuit training is done, so next thing is static stretches. So most of the time exercise பண்றவங்க வந்து next day exercise பண்ணாம இருப்பாங்க. Why பண்ண முடியாது? ஏன்னா they will have pain. So what is the biochemical feature which causes pain அப்படின்னா three things: the substance P, potassium accumulation, and lactic acid. So lactic acid வந்து causes acute pain. So over நீங்க ரெஸ்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த lactic acid pain will go. But potassium pain and substance P and cytokine pains will be there for a longer time. So how to avoid it is just to do static stretches. So static stretches அப்படின்னா ஒரே பொசிஷன்ல இருந்துட்டு ஸ்டாட்டிக்கா இருந்துட்டு you just stretch that particular muscle. When you stretch that muscle, the muscle edema comes down, lymphatic and venous ooze increases, and the muscle or substance B, whatever it is, the pain causing substances are washed out. So once you do that, you will not have pain of the particular group of muscle. So this is the thing, ideal thing. Every dynamic stretches you do dynamically, static stretches you have to do static. And இதுலயும் அதே மாதிரி தான், same thing, all the muscle groups have to be individualized and stretched, and the stretching has to be maintained for 10 to 20 seconds. So once you routinely do dynamic circuit followed by static stretches, you will not have a pain and you will not have an injury also. This picture easily shows what is the routine thing we do after a regular running. So there is something called high intensity. So நம்ம இதுல வந்து most of the time என்ன அப்படின்னா டைம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான். So time இல்லை அப்படின்னா you can do something called high intensity interval training. இதை நம்ம எடுத்த உடனே பண்ணக்கூடாது. Once you are used to regular training, regular physical activity, resistance training or whatever it is, you can do circuit training. So இதுல வந்து high intensity, short duration you can do a high intensity training, faster பண்றது. அப்போ you will have a faster burnout, increases cardiac endurance. But either it's like a once in a while that we can do, and we should not do regularly because HIIT has a high intensity to cause injuries also. So only if you have very good muscle, good amount of proprioception and joint flexibility, you can do high endurance. HIIT training very easy to burn fat because it is very faster and is very effective also. So the most important part, ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா balancing exercise. Though it doesn't appear as exercise at all. என்னன்னா இப்ப சிம்பிளா இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலை தூக்கிட்டு நிக்கிறது, இது வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரியே தெரியாது. பட் நீங்க ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் இந்த இதை முடிஞ்ச உடனே, இந்த பிரசன்டேஷன் முடிஞ்ச உடனே just try to stand for at least 30 seconds. If you are able to stand 30 seconds like this in the picture, you have a very good balance. And if you are able to hold it up to 45 seconds to 60 seconds, you will have very good balance to prevent injuries. So this balancing exercise has to be done to train our nerves, proprioceptors, the joint sensor manage பண்ணக்கூடிய proprioceptors we need to train, and also the ligaments. So only if you do this balancing exercise, we'll have good flexibility and prevention from fall, and also it will prevent injuries. So balancing exercise is must. So there are various types of balancing exercise. Type 1 are static balance, type 2 is a static balance with the weight shifting, type 3 is dynamic balance. Over a period of time, as the balance improves, we can change up to dynamic balance. So proprioception na enna? So in this picture you can see one lady is doing this pose is called as a crow pose. So idhula vandu pathina the brain receives message, the sensory messages from eye, the stress receptors in the hand and all the ligaments of the joint, and also vestibular organs. So this is one of the difficult pose. It's a balancing exercise where the muscles, the sensory organs and brain act in a coordinated manner to maintain this pose. So idhula vandu endha vagayana muscle flexion o edume agala, but it is very very good output in maintaining the workout of this patient. So idhula vandu it is myself doing a crow pose here, and these are some of the resistant trainings after doing the warm up. And there is something called calisthenics. Calisthenics neenga kelvipattruppinga, Russians are very famous for this. So in the calisthenics abdina, it's routinely called as gymnastic exercises to achieve body fitness and grace of movement. But இது நமக்கு அவசியமா அப்படின்னா, the yoga is nothing but calisthenics. So yoga உடைய advanced version அப்படிதான் calisthenics. So there are a lot of calisthenic exercises you have in the poses may appear awkward, but it will stimulate the joints, muscles and ligaments which we don't use often, or which we use at a very rare position. So அந்த டைம்ல இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கீழே உட்கார்றதே கிடையாது யாருமே. ஸோ சாதாரணமாக நம்ம வந்து சமணம் போட்டு கால் மடக்கி கீழே உட்காரதே ஒரு ருட்டீன் ஒர்க் தட் ஹேஸ் பிகம் a rare option or a rare occasion for us. ஸோ இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ல வந்து we will try to stimulate some other muscles. பைரிஃபார்ம் ஸ்டிமுலேட் ஆகும், கிரெசிலிஸ் ஸ்டிமுலேட் ஆகும்,
adductor magnet stimulate ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்மளோட routine activities-ல இருக்காது. So this posing helps to attain those muscles, to activate those muscles. The strength training and strength training-ல வந்து important aspect என்ன அப்படின்னா, even after completion of our workout, the muscles will continue to burn the fats. So that is the advantage of this strength training or the resistance training. So these are all some of the pictures of my resistance training, which improves the flexibility. So there is something called posing. So posing நம்ம பாடி பில்டர்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. So the posing itself is a active muscle contraction. It is isometric muscle contraction which causes increase in the metabolism of the body. So these are the various types or methods to activate our muscles. So most important thing, எல்லாருமே கேட்கறது, what is the timing of workout? So most of the time என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, elderly people, they have a meal, சாப்பிட்டுட்டு they'll go for a walk. So அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா அப்படின்னா, it is not useful for body metabolism or body building. So அதுதான் main thing. So any time is good for doing a workout, but always morning is better. Why morning is better அப்படின்னா, you have a period of fasting before that. So that is the idea. So there are a lot of studies on this. So one of the study tells us the afternoon to evening time is more because you will have more metabolism and the மாதிரி. But there is some study which shows working out at 7 a.m. is very good. So it all depends upon our schedule, our professional commitment, everything is there. So how we are, whether நம்ம வந்து ஒரு night duty போயிருக்கோமா இல்ல morning hours எந்த மாதிரி duty இருக்கு. But overall what we have to plan is the timing should be like, it should exercise, our workout time should be followed by a time restricted eating time. So a period of fasting followed by workout, and immediately after workout you should not have our first meal or whatever, breakfast or coffee or juice or whatever it is. You should have at least 1 to 2 hours of time gap between our workout and the meal, first meal. So on the time வந்து, if you keep for a longer period, அந்த 1 hour நீங்க 2 hour ஆக்குறீங்க, 4 hour ஆக்குறீங்க அப்படின்னா, you will have more endurance, more improvement in metabolism, and also you will have more weight loss. So that is a ideology, or that is a method how to manipulate the things in our physiology. So these are various things. And refueling. So during exercise, whether we need to refuel abdina, the duration or amount of workout decides whether we need to refuel. So refuel is not an option, it is a must. So short sessions pandrom, 30 minutes 40 minutes pandrom abdina, just fluid water is sufficient. When you do for a moderate sessions like over 1 hour 1.5 hours லாம் பண்றீங்க அல்லது hit training பண்றீங்க அப்படின்னா, we should have a fluid with electrolyte supplement should be there. Long endurance sessions, இப்போ ஒரு marathon running, ஒரு ultra marathon போறீங்க இல்ல ஒரு mountain hiking போறீங்க, it goes for 3 hours 4 hours அப்படின்னா, we should have caloric replacement also. So the timing, how often we have to take, அதை வந்து it decides based on our training. And also most of the time we tend to children லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் குடிச்சீங்கன்னா அப்படியே கல்பா குடிச்சிருவாங்க, அது பண்ணக்கூடாது. We should always have a sips. And also whenever we are doing or taking this thing, during that consuming that and the குடிக்கிற டைம்ல we should stop doing exercise. So அது very important because that will prevent aspirations. So most of the time when we are doing exercise, நம்ம ட்ரெட்மில் ஓடிட்டே இருப்போம், ஓடிட்டே ஒரு இதை எடுத்து சிப்பு குடிக்கிறத we have to avoid. ஏன்னா அந்த மாதிரி டைம்ல we'll be tend to breathe faster, will be tachypneic, and there is high chance of aspiration. And also what type of food we have to take. Fluid ஐ விட gel type will be very easy. Thicker gel இருந்ததுன்னா will be easy because it prevents aspiration. And also powdery substance like ஒரு குளுக்கோஸோ அல்லது சால்ட்டோ பவுடரியா இருக்கிறது அல்லது பிஸ்கட்ஸ், when we bite it, it comes into lot of powder. So இதை வந்து we should tend to avoid because we have high chance of aspiration. So அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா most of the workout supplements எல்லாம் it will be in a gel formatல இருக்கும். So that is easy. Dates எடுத்துக்கலாம். So that will prevent aspiration, and it's also easy to swallow also. And as much as possible avoid carbonated drinks. Caffeine வந்து we can take, but some people will have reflux if they have caffeine, they can avoid it. In long endurance caffeine they advocate it, again depends upon the individual preferences. So coming to exercise injuries, so most of the time even athletes say they stop doing exercise, stop doing workout, they gain weight because of one important thing, because of exercise injuries. And the exercise injuries are 100% preventable. So what are the most commonest cause of exercise injuries abdina? The exercise, we start doing exercise before the body is warmed up. So warm up பண்ணாம பண்றது,
repeating the same motion over and over again. இப்போ நான் சொன்ன சர்க்கியூட் ட்ரைனிங்ல we do different motions. அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரே மோஷனே ஒரே மூமெண்ட்டே ஒரே ஒர்க் அவுட்டே ருட்டீனா வேற மூமெண்ட்டே பண்ணாம பண்றது. And not having a proper form of our exercise. So இப்போ ஒரு புஷ்அப்ஸ் பண்ணணும்னா அது எப்படி பண்ணணும்னு இருக்கு, ஜஸ்ட் வாக் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும்னு இருக்கு, ரன் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும்னு இருக்கு. இப்போ ரன்னிங் பண்றோம் அப்படின்னா we should land in the forefoot instead of landing in the heel. So heelல நீங்க ரொட்டீனா லேண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா you will tend to have plantar fasciitis, Achilles tendinitis, foot collapse இதெல்லாம் வரும். So every exercise has its own format. So and the proper form has to be followed. And not resting in between workouts. Workout பண்ணிட்டு நடுவுல resting period கொடுக்காம இருக்கிறது. So that is also one of the common cause of injury. And pushing your body too hard or too quickly. I always say the workout is actually a competition between me and myself. It should be between you and yourself. You should have a better outcome or a better person than yesterday, than comparing it with others. So most of the time we tend to compare our body with others' body. அதை நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னது, ஒர்க் அவுட் இஸ் லைக் டிரைவிங் கார். ஸோ ஒருத்தருக்கு BMW கார் இருக்கும், ஒருத்தருக்கு மாருதி இருக்கும். அவங்கவுங்க பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஷுட் டூ இட். ஸோ தென் வி கேன் அவாய்ட் இன்ஜுரிஸ். அண்ட் டூயிங் எக்ஸசைஸ் தட் இஸ் டூ ஸ்ட்ரெனுவஸ் ஃபார் யுவர் லெவல் ஆஃப் ஃபிட்னஸ். இப்போ எடுத்தோடனே நான் வந்து ஒரு 42 கிலோமீட்டர்ஸ் மேரத்தான் ஓடணும் அப்படின்னு நினச்சா முடியாது. யூ ஷுட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் ரீச் த ஸ்பாட். வி ஹேவ் டு ஏர்ன் இட். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணால் we may have thing. And also not using proper equipment. So proper equipment na hi-fi equipment நம்ம யூஸ் பண்ண ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும், நம்ம யூஸ் பண்ண சாக்ஸா இருக்கட்டும், அல்லது ஷூஸா இருக்கட்டும், everything has to be proper. So அதை பத்தியும் we will be discussing here. So what type of proper equipments, what type of dress should be used அப்படிங்கிறது. So most of the time exercise what stops us to start it. So நிறைய எல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி இது செஷன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவோம், பட் நெக்ஸ்ட் டே we may not be able to follow it. The most commonest reason what people tell is a perceived lack of time. So I told not lack of time, it is a perceived lack of time. So everybody has 24 hours. Adula vandu it's a adula endha doubt me kediyadhu. Everybody has 24 times, but we tend to make ourselves lack of time by allocating our precious time to other useless jobs. So that is the main இது. So அந்த perceived lack of time most of the time நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, எப்படி calorie calculation பண்றீங்களோ, what are the things going through our mouth and calculate பண்றீங்களோ, every day ஒரு 3 daysக்கு how we are wasting our time, how that wasting our time க்கு பதிலா how we are utilizing our time ன்னு நீங்க எழுதுனா we'll know who are the time stealers. There are some persons called time stealers. They steal our time very efficiently. அவங்க வந்து நம்மளோட co-colleagues இருக்கலாம், they may be our paramedical staff, patients, patient attenders, ஒண்ணுமே தெரியாத அந்த கால் இதுல வரும்ல, கால்ஸ் வரும் அவங்க, அந்த மாதிரி எனிபடி. ஸோ we need to identify those time stealers and avoid them. So 1 minute நீங்க கிடைச்சதுன்னா கூட you get 60 seconds. So 60 secondsல you can run at least 200 meters. So நீங்க 5 kilometer ஓடுனீங்கன்னா you can do 5.2 kilometers. So like that, every second, every minute is precious to us, and we need to identify the time stealers and we have to be beware of them. So once அந்த டைமை வந்து we find it and use it for ourselves, the balance time will automatically get into the correct place. So next commonest thing is exercise related injuries. I already told how to avoid it. And most of the time they feel exercise is not a fun. They take it as a punishment. காலையில எந்திக்கணும், போகணும், ட்ரெஸ்ஸை மாட்டணும், போய் இது பண்ணணும், அப்படி இல்லை. You have to make it as a lifestyle. You have to enjoy the workout, you have to enjoy the run. ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் இருக்கு, மயோகைன்ஸ் இருக்கு. when you go into it, you will enjoy it, you will feel it, you will earn it. So we have to do the exercise as a fun. And another better option, இப்போ நம்ம துரைக்கண்ணன் சார்லாம் இருக்கிற மாதிரி we can start a group. So locally IMA itself is a good group, or local running group இருக்கும், அவங்க கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே நீங்கள் குரூப்பாக கிரியேட் பண்ணி அவங்களோட யூ கேன் டூ த எக்ஸசைஸ். ஸோ whenever an activity is a group activity, we tend to do it continuously over time. So these are all the methods how to initiate exercise. And what stops us to continue exercise? Exercise பண்ணிட்டு இருக்கோம், but suddenly they will stop. So what are the stops? One thing is because of the lethargy or poor planning, excessive workout, நமக்கு முடிஞ்ச அளவு தாண்டி பண்றது, and no time or allowing time theft. Our time theft, we allow somebody to steal our time. No motivation. That can be avoided by having running groups or exercise groups. Injury, so injury prevention பண்ணீங்கன்னா இதை பண்ணிக்கலாம். Overwork, so இப்போ வந்து we should be our own boss. Our hospital should not be our boss. So அப்போ வந்து we'll avoid overwork and night shifts.
as much as possible night shifts avoid பண்ணுங்க. Elective night surgeries not at all needed, not at all worth, so other you can stop it. So these are the some of the methods to continue doing exercise. So coming to exercise outfits and gears, நான் ஒர்க் அவுட்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடிலாம் சில பேர் இந்த மாதிரி கலர் ட்ரெஸ்லாம் போட்டு போவாங்க. அவங்க ஐ தாட் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபேஷன். ஸோ பட் ஃபேஷன் கிடையாது. So everything has its own meaning. So you should have dry fit, breathable, lightweight. It should be lightweight and as per the climatic condition. இப்போ வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து சம்மர் அண்ட் மோர் சம்மர் அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க யூ ஹேவ் டு யூஸ் த கலர்ஸ். அண்ட் அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டிஸ் போறீங்க அப்படின்னா யூ யூஸ் லைட் கலர் அண்ட் பிரைட் கலர்ஸ். ஏன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய டிராஃபிக் இதெல்லாமே தே டோன்ட் ஃபாலோ ரூல்ஸ். ஸோ நியான் கலர், எல்லோ கலர், ஃப்ளோரசன் கலர் இந்த மாதிரி இருக்கலாம். அண்ட் நைட்ல போனீங்கன்னா வி டெஃபினெட்லி யூஸ் லைட் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் அண்ட் ஏர்லி மார்னிங் ஒர்க் அவுட்ஸ்ல எல்லாம். And also when you are running, always run in the opposite direction of the traffic. So one of the commonest method to avoid RTAs and injuries. And you should have a name and emergency contact number always in your dress la, or card, running card, contact number irukano. You can carry the mobile. And you should have a health watch, sweatband, sleeves, cooler, sunscreen, water bottle, sunscreen, and lubricating gels in friction areas. And you should have a perfect shoes or a footwear. So இதெல்லாம் வந்து it's not an option, but it's a compulsory thing. So only if you follow this and make it into a habit, you will be able to continue to do the exercise. If you don't take even one of the thing, you will have some type of injury or some type of negative things that will stop us from doing. So இதுல வந்து இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா I am showing what is my outfit when I am running a full marathon. So இதுல full marathon பாத்தீங்கன்னா there is a sleeveless tee இருக்கு, ஒரு cap இருக்கு, goggles இருக்கு, bluetooth இருக்கு, sleeves இருக்கு, sweatband இருக்கு, watch இருக்கு, socks, shoes, camel bag இந்த மாதிரி. So ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் we have a set of gears so that we'll have a safe outcome both during and after the activity. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இது எடுத்தாலுமே இந்த gadgets are there, health watches are they really necessary? Previously it was not necessary, but even now it is not necessary, but you can have it. So what are the advantages அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it will document, it will retrieve our progress, and it will also assess our progress. எவ்வளவு ஸ்பீட்ல நம்ம போறோம், whether the speed is okay or not, whether we have to reduce the speed, whether we have to allocate time for recovery, what is our personal best. And it should have a, sometimes you can have a gadget free workout also. இப்போ நீங்க 7 நாள் பண்றீங்கன்னா ஒரு நாள் கேட்ஜெட்டே இல்லாம ஓடலாம். And another thing is most of these watches will have, it's like a safety equipment. It can contact, இப்போ நம்ம ஒரு fall ஆயிட்டோம், subconscious unconscious விழுந்துட்டோம் அப்படினாலும் it can identify. It also helps in GPS location. These are all some of the advantages of these health watches, but it is not mandatory, but it is advantageous. So this is the thing. And there are some fitness jargons. இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது சில குரூப்ஸ்ல எல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் பேசுவாங்க. ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் மாங்க, ஐசோமெட்ரிக்ஸ் மாங்க. அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So aerobic exercise அப்படினாலே it is mainly the cardiovascular and lung function it is increasing. So it mainly raises the heart rate, improves the body's ability to use oxygen. There are various type of aerobic exercise. Zumba இருக்குது, HIIT இருக்குது, or running is type of aerobic exercise. Running aerobic ஓடலாம், anaerobic ஓடலாம். Running வந்து ஸ்லோவா ஓடலாம், ஃபாஸ்டா ஓடலாம், இன்டர்வல்லையும் ஓடலாம். So different varieties you can manipulate. And isometrics, we already discussed isometrics. It's iso means same, metric means measurement, same length of the muscle. So you just hold a weight with the same length of the muscle. So heart rate zones. So இதில் நிறைய டைம் நீங்க பாப்பீங்க zone 2 running, zone 3 running, zone 5 எல்லாம் போகக்கூடாது அப்படின்னு. So it again depends upon our age and what is the number of beats per minute. So zone 2 அப்படிங்கிறது it helps us to maintain a safety level. So இந்த இதில் you can see what is zone levels, heart zones. இதெல்லாம் it becomes very easy if you use a health watches. And there is something called VO2 max. So what is VO2 max அப்படின்னா maximum oxygen uptake. So when our body is doing exercise, they utilizes ultimately the heart rate, respiration எல்லாமே finally comes to utilization of oxygen தான். So if we are using the oxygen to the maximum efficiency, then our VO2 max is higher. So VO2 max அப்படின்னா என்னன்னா it's a crucial measurement that gauges individuals aerobic fitness level. So if the VO2 max is higher, you are a higher athlete, you have a good endurance. So ஆரம்பத்துல நம்ம எல்லாம் பண்ணும்பொழுது it will be around 35, 36, 37 இருக்கும். Over a period it will go 42, 45. நல்ல well versed athlete அப்படின்னா it can even go up to 50, 60 எல்லாம். International runners அவங்கலாம் பாத்தீங்கன்னா 59, 60ஸ்ல இருப்பாங்க. So it is just a method to assess how fit or how much endurance we have. So that's the VO2 max. So these are all the VO2 max and these things.
and warm up, cool down, core workout, இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே we discussed. Warm up எப்படி பண்றது, cool down எப்படி பண்றது. So coming to the take home message, so physical activity is easy and safe and is a must for all means, all animals and all humans, and we need to listen to our body except in the morning. So except in the morning, you just listen to the body. In the morning it tends us to sleep, and consistency is the key. Maintain a good frequency and don't compete with others. It is always me versus myself, and we need not compete with others. Learn, unlearn and relearn. So Farooq sir first idhula sonna mari, we may have lot of myths and wrong informations. So we need to learn, unlearn what is wrong and relearn what is correct, and get inspired by others and also inspire others too. And your body is your own best friend. Minimize injuries and take rest regularly. So this is the take home message of the thing, and this is my picture. So kilo la picture on the when I ran my first 5 kilometers in 2017, and மேல picture on the 2020 when I completed my first full marathon in Chennai. So அதுக்கப்புறம் I have completed almost 9, and in 2025 I completed 2 more marathons. So it is standing at number 11 full marathons running for 42 kilometers. So I did not come directly to full. So it is a slow step-by-step process. This is my journey. This is when I ran my first international marathon in Athens, where the marathon originated, and the journey is to be continued. Thank you all, and thanks for the opportunity. Thank you. Wonderful presentation, sir. கொஞ்சம் டவுட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சார், மக்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சார். Sure, sir. Dr. Franklin Selvaraj sir கேட்டிருக்காரு, sudden death in regular long distance runners after marathon, where we have to be careful, any specific test we have to do? Yes sir, very good question. At current scenario, so sudden death வந்து actually it's a death. Everybody is prone to death, whether they are doing exercise or not doing exercise. But most of the time, when the person dies during exercise or immediately after doing exercise. Reason என்னன்னா ப்ராப்பர் ப்ரீ ஒர்க் அவுட் கார்டியாக் எவாலுவேஷன்லாம் இருந்திருக்காது. அவங்க இப்போ நம்ம மென்ஷன் பண்ண மாதிரி அவங்களோட கெப்பாசிட்டி தாண்டி when they compete with others. ஸோ நம்மளுடைய ட்ரைனிங் ஷெடியூலை ஸ்டிக் ஆன் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இட் வில் நாட் ஹேப்பன். இதெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னா ஸ்லீப். ஸோ அதை பற்றி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், பிகாஸ் தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ வெரி பிக் டாபிக். ஸோ whenever we are doing a very big workout or ஒரு மேரத்தான் போறீங்க, ஒரு ரன்னிங் போறீங்க அப்படின்னா we should have a good adequate of sleep on the day before that. ஸோ நம்ம அங்கே லாங் சர்ஜரி ஒரு 6 hours 8 hours சர்ஜரி முடிச்சுட்டு அப்படியே ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி போய் அங்கே ஒரு மேரத்தான் ரன் பண்ணிட்டு திருப்பி அன்னைக்கே ரிட்டர்ன் ஆகி அன்னைக்கு நைட் வந்து இன்னொரு சர்ஜரி பண்ணீங்கன்னா யூ புட் undue stress over our body metabolism. So these are the concepts. So what I request for all here is, before taking any kind of exercise or any kind of activities, do a basic blood workout. உங்களுடைய cardiac endurance echo, treadmill, stress echo or a treadmill study பண்ணிட்டு we can start doing. So அதில் வந்து we will diagnose many undiagnosed things. So அதை diagnose பண்ணி அதை treat பண்ணிட்டு we can do it. And always it is between me versus myself, and don't compete with others. Dr. Uttara is asking some few brands of electrolyte supplement recommendations கேக்குறாங்க சார், கொஞ்சம் reliable brands. So brands வந்து நிறைய இருக்கு மேடம். ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஃபாஸ்ட் அண்ட் அப்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ ஃபாஸ்ட் அண்ட் அப் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் பிராண்ட். ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா இட் ஷுட் பி நாட் கெஃபைனேட்டட், நம்பர் 1. அண்ட் நம்பர் 2, மோர் கேலரிக் வேல்யூஸ், அதாவது குளுக்கோஸ் நிறைய இருந்ததுன்னா இட் மே நாட் பி யூஸ்ஃபுல். ஸோ நீங்கள் அந்த இதுலேயே காம்போசிஷன் இருக்கும், அந்த 100 grams எவ்வளோ இருக்குங்கிறது அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். What I personally use is fast and up. Fast and up comes in effervescent tablets. Or bottle or 500 ml bottle, you put 1 or 2. I put even up to 5. I keep it concentrated so that or chinna sip kudichale you will have more electrolytes. So adha vechittu you can do our workout. It can be used for run idella, but it has to be prepared on the time. நீங்க அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஸ்டோர் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் நாட் குட். அண்ட் அதர் திங் இஸ், நீங்க இப்போ ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போறீங்க அப்படின்னா அந்த ஈவெண்ட்ல யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை யூ ஷுட் ஹவ் யூஸ்ட் இட் டியூரிங் யுவர் ட்ரைனிங் பீரியட். ஸோ ட்ரைனிங்லையுமே அதை நீங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தான் அதை யூ கேன் யூஸ் இட் சேஃப்லி. அண்ட் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு புதுசாக போறீங்க, ஒரு மேரத்தான் ரன் பண்றீங்க, ஒரு ஈவெண்ட் ரன் பண்றீங்கன்னா அப்போ வந்து புதுசாக எதுவுமே யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணாதீங்க. அது உங்களோட அவுட்ஃபிட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு ஷூவாக இருக்கட்டும், சாக்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு ட்ரிங்காக இருக்கட்டும், எனி திங்.
You should use what you have been used to. So appadan it will be safer. Okay, sir. So final session போயிடலாம் sir. We are running a bit short on time. Karuna ma'am, you're online, ma'am. Karuna ma'am. Can you hear me now? Yeah, ma'am. I'm hearing.